So we have the General Assembly and we have the Executive Committee. So the Executive Committee has the President, the Vice President, Secretary, and the Treasurer, and 2 advisors. So those are the people we have. And then we have the representatives of provinces. Yeah. And as a representative of provinces, yeah. as part of the executive committee. Yeah. Okay. Yeah. Like every organization, we must have some challenges. What do you think or feel should be done more to involve every Banyamulenge here in South Africa? Is there anything that can be done more than what you're already doing? Yeah. So besides the general challenges we face as a community in South Africa, the specific challenges of the community also I think are very important to mention. You have people like minding their own business or being in their own businesses and maybe getting out of touch of the current activities that are happening. So we have the challenges of meeting up because of the distances of where we stay. Sometimes it can be a challenge when we take initiatives of gatherings, and other challenges in the community that we have. When we have some campaign that we are running, it can be also difficult to raise the funds to meet some of the campaigns that we are having. But so far, our community has been exceptional. They really participate in most of our activities that we organize. Yeah, that's pretty much what I can say about that. All right. Are there any, I believe the people that are in other countries, the Banyamulenges in other countries, do they have also the same structures as BCS? Yeah. Okay. So let me tell you that, you know, ever since we started having problems in Congo, the unity of being together has been one of our greatest weapons to go through these challenges. So everywhere you have a few Banyamulenge, they have these structures. So even now, we have another structure that is made of all mutualities across the world. We've come together to make one coordination, which is called Gakondo. The reason for that is because we believe that with the problems that we have in the Congo, being together is only going to be the weapon that we can use to go through the daily challenges and the daily lives. And we try to all together see how we can get through it. Yeah. Yeah. Ibyo Perezida avuze nibyo challenges cyangwa se ibibazo muri community ntago byabura, cyangwa se ahantu hose hahuriye abantu hagomba kubaho ibintu bigora society kugira ngo wenda cyangwa se abantu kugira ngo bakorere hamwe bagomba kubamo challenges. Icyo navuga nuko challenges dufite ntabwo ari nyinshi, nta nizo zihari nyinshi, ahubwo nuko challenge navuga nuko abantu twahuye n'ibibazo byinshi, abantu benshi basa n'abacitse intege mu bibazo byacu, gusenyegwa, gutwikirwa, like being homeless. Yeah. Kuvaho twari turi buriya twari abantu twumva ko dufite byose, ariko
nyuma y'ibyo ngibyo ukagenda ibintu byose bigashira mu kaba abantu bo mu muhanda badafite aho bataha. Ubu ngubu ukuntu tumeze Umunyamulenge, nubwo dushobora kuvuga ngo wenda hari aho turi, ariko buriya turi ibisebe dufite mu mutima bitwemeza neza ko turi abantu bameze nk'abatafite iwabo cyangwa se turi homeless, niko nabivuga mu rurimi rw'abanyamahanga. So ibyo bintu rero cya kintu cyo ku mutima nico gituma abantu benshi usanga basa nk'abavuga ngo ariko buriya se hari icyizere. Usanga abantu benshi barataye icyizere cyo kuvuga ngo buriya se niki twakora ko nta kintu twaba tugikoze, ugatuma bataba na active cyangwa se ko badashiramo imbaraga mu ihuriro ry'umuryango aho uri waba uri hose. Ariko atari uko bavuga ngo, atari uko batazi ko hari ikibazo, ahubwo nuko baba baracitse intege bitewe n'ibibazo twagiye duhura nabyo. Izo nizo challenge duhura nazo, ariko ni nabyita ko ni trauma cyangwa se ni stress cyangwa se gucika intege abantu bafite, niko gutuma wenda bagira, wenda usanga abantu baranyine bataba active cyangwa badakora nkuko mutubyifuza. N'ibisaba abantu bafite. Maybe what I can add on that is, I think we kept saying the problems and the wars that are happening back home, and for someone who's never heard of the Banyamulenge or who doesn't know Banyamulenge, I think it's good to say a little bit about, you know, some of those problems we have home. I'm saying this, sometimes when we discuss these issues, we assume that everybody has an idea of what's happening, because it's heavy on us. So basically, the Banyamulenge in the Congo, they have an issue of being denied the right to be citizens. And it's so unfortunate, because it shouldn't be a discussion or even a topic to debate about, because they've been in the Congo. All resources that you can find, the pre-colonial, the after colonialism, they state properly that they've been in the Congo in the 17th century. Some will give you even way back far references to say that, you know, the Congo came into existence, finding them they in the Congo. So the Banyamulenge in the Congo existed before the Congo. But, you know, because of their physical appearance, that is of Nilotic appearance, the majority of the communities, they deny them as the comment les appelle autochtones. They say that they are foreigners. So because of that, and some political turmoils or political figures wanting to gain popularity, they would always promise their base that they will get rid of the Banyamulenge should they get elected. And it has ever since, it has always been a tool for political gain. And because of that, wars have happened on numerous occasions. As we are saying right now, we have 85% of the villages been burnt. More than 5,000 cows killed or taken. And that was the main economic resource they had. So they've destroyed pretty much everything they had. More than 500,000 cows. Sorry, yeah. So then you have like hate speeches. You know, every Banyamulenge where they located,
every way. They can easily be picked up by the physical appearance, and then you are exposed to death. And we've had incidents where people been burnt and eaten with the loaf of bread. So when we say with the problems we have, I think people should have an idea of what we're talking about. Okay. So I understand, of course, being out of the country, especially for so long, you lose touch with the culture, the language, and so on. Perhaps not here in South Africa, but you have kids now, you have children. Some of them will forget the culture, the language. I myself fall in that category. So what exactly can be done here in South Africa to not only teach the kids about where they're from, the culture, but teach them to love who they are, and perhaps language. How do you keep the language in a family that has been 20 years away from Mulenge? I'm going to ask Chantal, because we have kids. How will you do it? I was speaking my own language. Like, abana tugomba kubigisha kugira ngo abana ntibibagirwe culture, kuko cyangwa se umuco. Urabona ko natwe ubwacu tumaze ntago tukivuga ikinyamurenge cuzuye rwose, abantu batubabarire, kubera ko hari igihe, kubera buri munsi kwiruka uvugana n'abantu muvugana ururimi rutari urwawe, hari igihe atari ukuvuga ngo ikinyamurenge ntukizi, ariko kubera kumenyera ya magambo kuyakoresha mu rurimi rw'amahanga, nako dusigaye tuvuga ikinyamurenge tugicumbagira, tutanakivuga neza kandi tukizi, ariko kubera kumenyera kuvuga ururimi rw'amahanga. Ariko iki kintu naje gusanga tugomba kubigiramo uruhare. Njewe ntangire ku bwanje, njewe ubwanje nabigizemo ubushake. Kuvuga ngo mu rugo ntago tuvuga icyongereza, bishobora kuncika rimwe kabiri, ariko ntago navuga icyongereza mu rugo. Iyo tugeze mu rugo icyongereza kiba cyasigaye aho hanze, mvuga ikinyamurenge gusa. Mu buryo kuri njewe ubwanje numva ko hari step maze gutera. Abana banje bumva indimi zibiri, bashobora kuvuga ikinyamurenge n'igiswahili. Ikintu cyose ushobora kubabwira mu kinyamurenge mu giswahili barakumva, kandi bakagikora ikintu cyose wabwiye, kandi bakagusubiza. Gusa ntabwo baraba tayari, cyangwa se ntabwo baraba ebo yo kugusubiza ngo bakubwire ngo ikinyamurenge, ariko barakumva. Iyo ni intambwe ya mbere wenda nateye. Ikindi nuko abantu bose ubu nyine ibyo bizaba bimwe mu ntego z'umunyamurenge wese ahari ku isi, hatari kuvuga ngo umunyamurenge South Africa. Umuntu wese agomba kugira ubushake bwo kwigisha umwana wiwe ururimi rwiwe. Cyane cyane njewe nshimira na South Africa, education ya South Africa, barabigisha abana, hakabaho hari subject babahereza umwana bakamubwira ko akaja gukora ubushakashatsi. Umwana akaza akakubaza ngo ese kaka yitwa nde, sogokuru yitwa nde, tuva mu buhe bwoko, twizera iki. Urumva ibyo ni ibintu bigize culture y'umuntu. Culture izo arizo zose, atari kuvuga ngo ni y'umunyamurenge, izo arizo zose ku isi. So icyo gihe rero umwana araza akakubaza, umwana yakubaza ukamusubiza, ukamubwira ati iki ngiki n'iki, tuvuga uruhe rurimi. Urumva ibyo ni ibintu bitanu buri gihe umwana bamubwira kuja gukoraho research, kandi abana bato cyane guhera muri 3 cyangwa 4 ka primaire. So icyo gihe rero niba utarigishije umwana ngo wenda unamubwire no kumva ikinya, bizamugora cyane. Hari igihe wenda hari igihe mbona ko abana iyo tutababwiye ko ngo baganirize, hari igihe baganiriza ukagira ntago bari kukumva ibyo uri kubabwira, ariko abana baba bari kumva. So intego y'umunyamurenge wese byaba kuganiriza abana no kubabwira ikinyamurenge. Mu rugo nta mpamvu yo kuvuga icyongereza cyangwa se igifaransa cyangwa se ibindi birimi by'ahandi hantu hose turi kwisi. Tugire intego yo kwigisha abana bacu ururimi rwacu, biri mu bintu bigize culture y'umuntu uwo ari we wese ku isi, atari umunyamurenge gusa.
umuco wawe ico wizera aho uva ibyo bintu byose ni ibintu bigize culture yawe ntabwo tuzamentenga cyangwa se gukipinga cyangwa se gukomeza umuco wacu tutarigishije abana bacu ibyo bintu byose navuze so biri muri mushingano z'umuntu wese umunyamurenge wese ahari kugira ngo ibyo bintu abashe kubyigisha abana be kuko abana bacu ejo n'ejo bundi bazasubira iriya muri Congo cyangwa se aho tuzabatwara iwacu muri Congo batazi n'ururimi rw'umwe batazi n'ikintu na kimwe bizabagora kandi we believe that one day we'll go back home so tugomba kubigiramo imbaraga ndetse namwe mukabidufashamo kugira ngo abana tubigishe murakoze. Yeah, no, I mean, the language skills is the key to stay connected to your culture or to your home. So which is something that we encourage, like every family, every household should practice. Practicing language skills is the key, because when you grow up and then you can be able to speak your language, you automatically refer to where you come from. Yeah. So that is one of the language. That is one of the key thing that you need to do to stay connected to your culture or to where you come from. I think like there are plenty things that you can do to stay connected that we can encourage. Now the world is small. You can even you can cook home meals. When you have some specific home meals, it's always like something when kids they go out and they start to talk about your home meals. It's very specific, and it can also like get you in touch of where you come from. You can also like these gatherings we were talking about. They are very important as a community to have gatherings, and that way you have like you create friendship between other families. So you stay connected to families and friends, and you know, give the people the belonging feeling of belonging to some certain community. Yeah, so and you know, being curious to learn about your culture, and you know, you let them kids ask questions, because we as parents we also very happy to share some of our experiences as kids, and share some of your history, what you've gone through. It's always fun when you are taking your kids to school in a car, and then you tell them that you used to walk a couple of kilometers to get to school, and they'll be so shocked. And then from there you engage them, and then and then you can stay connected to your home. Yeah. And what I have seen, like most of the time, urabona ko social media yageze ahantu hose, n'umunembwe yagezeyo. Hari igihe dushiramo ibintu kuri televiziyo, abantu mu minembwe ko bagiye mu rusengero bari gusenga, the music yeah, and they will be very happy, kandi babaze ibibazo byinshi cyane. Bakakubaza ukuntu abantu urabona ko hano ntago tubona inka, ntago tubana n'inka, ariko hari igihe babona inka ziri hano, abantu bakananirwa kumva ukuntu umuntu abana n'inka around. Kandi wababwira ko icyo gihe nicyo gihe bakubaza ibibazo, ukababwira ko icyo gihe mwebwe mwabagiraga n'inka imbere y'inzu. N'ejo bundi bambajije ngo se ngo twagiraga iwacu twagiraga umuriro wo gutekeraho, babwira ko ngo se amazu y'iwacu yarameze gute. Babwira uko amazu yacu ari yubatse, ngo se mwagiraga ibyumba mufite na salo. Ndaga ngo hano muri salo niho twashiraga umuriro, tukazana inkwe tugacana, akabara tugateka. And bakaba shocked, bakavuga ngo none se ntimushe. Icyo gihe urumva ko they won't believe ukuntu mushobora gushira umuriro hano hagati, mwicaye hano
mwakomeje umuriro nka wundi wa Braille bo bazi kumva ngo ni Braille niyo bazi ukabwira ko bashiraho umuriro nkuri so icyo gihe iyo babonye biriya nibyo nicyo gihe bakubaza ibibazo ukabasobanurira impamvu uko mwari mutuye babonye ari amazu kuko bazakubaza ngo but it looks so small, how does it have 2 bedroom or 3 bedroom in the house? Rero nuko niyo babonye ari amazu ameze gutya babona ari matoya cyane mu buryo hadashobora kubamwo ibyumba ari nk'akantu wenda bashobora kubona wenda ari nk'akaruri k'ihene cyangwa k'inka ariko kamumvisa ko ariko mwari mubayeho kugira ngo abana bakomeze bumve ko uko twari tubaye iwacu. So icyo gikomeje unabereka ibintu biri gutambuka mu ikanisa ngira ngo ubone ukuntu abantu bacu bicara umuco w'iwacu abagabo ntago bicaranaga n'abagore bicara bakubaza n'impamvu bari separate umugabo bicaye hariya abagore bicaye hariya and they're like mama why like we seeing some like bamwe bicaye hariya ku ruhande abandi bicaye hariya kubera iki ibyo byose ni ibintu byari bigize umuco w'umunyamurenge ukuntu no mu ikanisa no mu mibereho. So icyo gihe abana rero bagenda bumva bitewe ariko nuko babonye akantu runaka ba debating kuko ako kantu iyo bakabonye bakora debate bakakubaza nawe ukabasubiza icyo gihe bigatuma bumva. So icyo gihe hari kuntu akana gatoya kare kanje gatoya kamwira iyo kabonye umuntu wese wambaye igitambara wambaye nk'ibitenge yambaye nyine nk'abakaka biwacu cyangwa se nk'abamama ahita ahagarara mama why are you passing my grandmother? Hari gihe rwose mba first yo kugenda kusuhuza umuntu ntazi kubera ko ambwira ngo I'm passing my grandmother nzanye nkaje gusuhuza grandmother. Hari kuntu azi ngo abasaza bambaye amakoti nanone kuntu abasaza biwacu bambara urabizi hari umusaza rwose nk'uduturanye iyo atambutse ubwo ngomba kugenda nkajya gusuhuza uwo musaza kuko ni grandfather utambutse uwo ni sogokuru utambutse urumva already afite muri mind ko ba grandfather bambara hisapu n'ingofero mu buryo ntago utambuka wa grandfather utamusuje. So ibyo ni ibintu byose abana bagenda bumva bakumva ko umuco bazagenda bawumenya. So you mentioned the gatherings. I understand you have few of them left and right, but do you have any official gatherings for BCS on a yearly basis or monthly basis, or how does it work exactly? Okay, so it has always been one of the initiatives in every mandate of a president of a community. You have the General Assembly gatherings where you discuss the current affairs, and you have the social gatherings, and those social gatherings can be held in a different province, and so basically we have two types of gatherings: the social gatherings and the General Assembly gatherings. Okay. Yeah. How are the leaders elected? Are they elected, or how are they chosen? Are they elected? Is it voluntary work? Yeah. Okay. So the leadership is it only recently been changed to have a mandate has a 2-year period, but it has always been 1-year period. So the way we put on the leadership is we elect. We elect is a voluntary work. Most of people, they really shy away from it because it's time consuming, and just like in any leadership, you are exposed to scrutiny because people will expect you to really do more than what you can probably do. So people will shy away from it, and but we are all keen to really participate and help whenever you can. And the way we do that, we do elections. We elect from the president, vice president, secretary, treasury, and 2 advisors. Right. The representatives are
put up by the leadership that been elected. Okay. Yeah. Can you tell us more about the Gatumba commemoration? Okay. Yeah, so the Gatumba commemoration is an event that occurs every year in August. On the 13th of August. We here in South Africa, we can choose any date, any close date to 13th, because we want to put it in on a day that would be easier for people to participate in. So for those who will follow this, it's a commemoration that is to remember the massacre that happened in Gatumba in 2004, where 166 people were murdered and more other injured during that massacre. It's a very painful event that happened to our community. So we want to preserve that moment so that we don't forget our loved ones. So we organize those commemoration every year, and we try to invite as many guests as we can, because we believe it's also an opportunity to show our outcry, or to showcase our plight of us being denied the right of citizenship in the DRC. And we believe it's also an event where we get to reflect on how we need to really be relevant in terms of trying to fight for our rights in the DRC. So yeah, that's what I can say. Unless you have more question on that, I'll explain. Ibyo Perezida avuze nibyo, wenda ntabyo icyo nakongeraho nuko ntago this time as we're going forward in this years, like before we were just remembering what's happened in Gatumba, but as the years goes, that's what hiyongeramo ibindi bibi cyane byagiye bikorerwa umunyamulenge kuruta ibyakozwe mbere. So icyo gihe navuga ko iki giterane dukora rimwe cyo kwibuka no kwibutsa umunyamulenge aho yavuye cyangwa se n'ibiri kutubaho, kugira ngo tuziyubake, tudakomeje tutekereza ngo turebe ko tubaho bugome dukorerwa buri munsi mu gihugu twavukiyemo. Twakagombye kuba turi abanyagihugu, ariko tukaba turi kwishwa buri munsi, kandi twicwa nabi. Ibyo byose ni ukugira ngo twicare byibuze tugire umunsi umwe mu mwaka wo kwicara tugatekereza kuri ibyo bintu bidukorerwa cyangwa se bikorerwa ubwoko bwacu buri munsi muri kiriya gihugu tukomokamo. Yeah.